හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය කතා කරමින් හිටියේ. දැන් අපි ඉන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන දවසට ඇවිල්ලා. එහිදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් අපි අන්තිමට ඊයේ කතා කළේ මේ අර උක්කුස කියන මල්ල රාජපුත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේට ආලාර කාලාමගේ සමාපatti ගැන ප්‍රකාශ කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ සමාදිලා හිටියේ සමාපත්තියක් ගැන කිව්වා. ඉතින් මේ ඒක එතන තමයි අපි කතා කරමින් හිටියේ. Okay. So maybe we have the protection of the triple gem and with the permission of Venerable Sangha, we are still continuing the talks on Maha Parinibbana Sutta. So we are now in the Buddha's last day, and we have seen him after eating and going towards Kusinara from Pava. He got kind of sick, so Venerable Ananda was getting him water, and then this Malla called Pukusa came with this 500 chariots. So then when he came to the Buddha and was saying how he saw this, heard about this incident, about similar incident where Alara Kalama was doing some amazing thing. So then the Buddha told him about something yet even more amazing that he has done. So it was about like not sleeping and being conscious or percipient, and yet not being like not seeing and not hearing something, and like which normally you would not miss. So that's where we finished. So we finished at the point where the Buddha recounted what happened to him and how the person that saw him at that point was really amazed. Yesterday you said number of cards, 500, 600, 700, 1,000 and 100,000 also. We talked the 100,000 in the English. Yes, okay, here also. Siya Dasa. Siya Dasa, so not Dasa. No, not 10,000. Okay. 100,000. Sakata Sata Sahasa. එතනින් ඉඳන් තමයි අපි නැවතුනේ. We have at the point at this Pukusa the Malla said, Lord, I reject the lofty powers. That part. එතකොට අතකෝ පුක්කුස තස්ස පුරිසස්ස ඒ සදහෝසි. එතකොට මේ පුක්කුස අර පුරුෂයාට කියනවා දැන් අතකෝ පුක්කුස තස්ස පුරිසස්ස අච්චරියං අතබෝ අබ්බුතං අතබෝ සම්තේන අතබෝ නෑ ඒක කිව්වා. ඒවන් උත්තේ පුක්කුසෝ මල්ල පුත්තෝ භගවන්තං ඒතදෝච. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අර තමන් සමවැදිලා හිටිය සමාපත්තිය ගැන කිව්වහම අර හරක් 4 දෙනෙකුත් මැරිලා මිනිස්සු දෙන්නෙකුත් මැරිලා ඒ බුදුරජාණන්සේ ඇහුනෙත් නෑ දැක්කෙත් නෑ ඒ සිහියෙන් හිටියේ අවදියෙන් හිටියේ කියලා කිව්වහම පුක්කුස මල්ල කියනවා ඒ සහම්බන්තේ යෝමේ උලාරේ යෝමේ ආලාරේ කාලාමේ පසාදෝ තං මහාවාතේවා ඔපුනාමි සීග සෝතායවා නදියා පාවා හේමි අභික්කන්තම් බන්තේ අභික්කන්තම් බන්තේ. ස්වාමීනි මට ආලාර කාලාම ගැන මෙච්චර කල් යම් ප්‍රසාදයක් තිබුණා නම් ඒක මං මේ උලඟේ පා කළා අරිනවා. එහෙම නැත්නම් වතුරක ගසාගෙන යවනවා. ඒ කියන්නේ ආලාර කාලාම ගැන තිබිච්ච ප්‍රසාදය අතහැරලා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන එයාගේ ප්‍රසාදය ඇති කරගත්තා කියන එකයි. අභික්කන්තම් බන්තේ අභික්කන්තම් බන්තේ. අභිකාන්තයි ස්වාමීනි අභිකාන්තයි. අර සූත්‍රවල හැමතිස්සෙම තියෙන කොටසක් තියෙනවා. සෙය්‍යතාපි බන්තේ නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්ජේය.
ස්වාමිනී යටපුරු කරලා තිබුණු දෙයක් උඩුකුරු කළා වගේ. පටිච්චන්නං වා විවරෙය්‍ය වැහිලා තිබුණු දෙයක් වැහුම් ඇරියා වගේ. මූලහස්සවා මග්ගං ආක්කික්කෙය්‍ය මම්මුලා වෙලා හිටියේ කෙනෙක්ට මඟ පෙන්වුවා වගේ. අන්ධකාරේවා තේලපජ්ජෝතං ධාරයේ චක්කුමන්තෝ රූපානි දක්ඛින්තිති. මේ ඇස් තියන අය රූප දකිත්වා කියලා අඳුරේ පහනක් දැල්ලුවා වගේ. ඒව මේව භගවත අනේක පරියායන ධම්මෝ පකාසිතෝ. මෙසේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ නොඑක ආකාරයෙන් ධර්මයේ ප්‍රකාශ කළා. ඒ සහම් බන්තේ භගවන්තං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මංච භික්ඛු සංඝංච. ස්වාමීනි මම භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධර්මයක් භික්ෂු සංඝයාවත් සරණ යනවා කියලා කියනවා. උපාසකම්මං බවං ධාරේතු අජ්ජතග්ගේ පානුපේතං සරණං ගතන්ති. අද ඉඳන් මියන කල්ම මාව උපාසකෙක් වශයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දරා ගන්න මතක තියා ගන්න කියලා කිව්වා. අතකෝ පුක්කුසෝ මල්ල පුත්තෝ අඤ්‍යතරම් පුරිසං ආමන්තේසි. ඊට පස්සේ පුක්කුසේ මල්ල පුත්‍රයා එහෙනම් මල්ල රාජපුත්‍රයා එක්තරා මිනිසෙක්ට කතා කළා. ඉංග මේ ත්වං බණේ සිංගි වන්නං යුගං මට්ටං ධාරණියං ආහාරාති. බෝල වගේ කියන්නේ පුරුෂය මේ මගේ රන්වන් පාට වස්ත්‍ර යුගලය අරගෙන එන්න කියලා කිව්වා. ඒවම් බන්තේති සෝ පුරිසෝ පුක්කුස මල්ල පුත්තස්ස පටිසුත්වා තං සිංගී වන්නං යුගං මට්ටං ධාරණීයං ආහාරි. එහෙමයි ස්වාමීනි කියලා එයා අර පුරුෂයා ඒ පුක්කුසගේ රත්තරන් පාට වස්ත්‍ර යුගලය ගෙනාවා. ඒ කියන්නේ ඊටාම් වටින ඇඳුම් වගේක්. අතකෝ පුක්කුසෝ මල්ල පුත්තෝ තං සිංගි වන්නං යුගං මට්ටං ධාරණීයං භගවතෝ උපනාමේසි. ඒ වස්ත්‍ර යුගලය බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා. ඉදම් බන්තේ සිංගි වන්නං යුගං මට්ටං ධාරණීයං. මේ ස්වාමීනි මගේ රන්වන් පාට ඊටාම හොඳ වස්ත්‍ර යුගලය. මට සිලිටු වස්ත්‍ර. කියන්නේ උත්සව වගේ අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරන රජෙක් පාවිච්චි කරන වගේ වස්ත්‍ර යුගලයක්. තම්මේ බන්තේ භගවා පතිගන්නාතු අනුකම්පං උපාදාය. ස්වාමීනි ඒක ඔබ වහන්සේ පිළිගන්න මා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන්. තේනයි පුක්කුස ඒකේන මං අච්ඡාදේහි ඒකේන ආනන්දන්ති. එහෙනම් පුක්කුස එකක් මට පූජා කරන්න එකක් ආනන්දට පූජා කරන්න. ඒවම් බන්තේතිකෝ පුක්කුසෝ මල්ල පුත්තෝ භගවතෝ පටිච්චුත්වා ඒකේන භගවන්තං අච්ඡාදේසි ඒකේන ආයස්වන්තං ආනන්දං. එකක් එයා එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා. එකක් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා කළා. අතකෝ භගවා පුක්කුසම් මල්ල පුත්තං ධම්මියා කතාය සන්දස්සේසි සමාදපේසි සමුත්තේජේසි සම්පහන්සේසි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ ආයියාට සතුටු වෙන්න දහම් කරුණු කිව්වා. අතකෝ පුක්කුසෝ මල්ල පුත්තෝ භගවතා ධම්මියා කතාය සන්දස්සිතෝ සමාදපිතෝ සමුත්තේජිතෝ සම්පහන්සිතෝ උට්ටායාසනා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා පදක්කිනං කତ୍වා පක්කා. ඉතින් බුදුරජාණන්සේට වැඳලා එයා ඊට පස්සේ පිටත් වෙලා ගියා. හරිද? හරි. At this, Pukkusa the Malla said, Bante, I reject the lofty powers of Alara Kalama as if they were blown away by a mighty wind or carried off by a swift stream of a river. Excellent, Bante, excellent. It is as if someone were to set up what had been knocked down or to point out the way to one who had got lost, or to bring an oil lamp into a dark place so that those with eyes could see what was there. Just so the Blessed One has expounded the Dhamma in various ways, and I, Bante, go for refuge to the Blessed One and the Dhamma and the and the community of monks. May the Blessed One accept me from this day forth as a lay follower as long as life shall last. Or until the last breath. Then Pukkusa said to one man,
Go and fetch me 2 fine sets of robes of cloth of gold, burnished and ready to wear. Yes, yes, sir. The man replied and did so. Then Pukkusa offered the robes to the Blessed One, saying, "Here, Bhante, are 2 sets of robes of cloth of gold, made they say set of robes of cloth of gold, burnished and ready to wear. May the Blessed One be graciously pleased and accept them." Well then, Pukkusa clothed me in one set and Ananda in the other. Very well, Bhante, said Pukkusa, and did so. Then the Blessed One instructed, inspired, fired and delighted Pukkusa the Malla with a talk on Dhamma. Then Pukkusa rose from his seat, saluted the Lord, passed by to right and departed. But isn't it strange, Bhante, that the robes that he had, they were probably not made for monks and cut properly, and he kind of immediately put it on the Buddha. Yes, this is a kind of very fine and gold color cloth used by kings. Says commentary. But somehow, but why on the monks? I mean, especially that they were not, a monk is supposed to have the robe cut like this and so on. Anyway, monks can prepare it as a robe, no? Later on. Later, If we get cloth, we can cut it and make a robe, real robe. We can accept any kind of cloth and we can make it a robe. And Even when Buddha first accepted lay people's cloth, it was given by the Jivaka. Jivaka got it from the king Chandapajjota. King of the, Chandapajjota's very fine clothes offered to Jivaka, and Jivaka offered it to Buddha, so Buddha accepted it. So it's completely okay. දැන් මේ ගැන තියෙනවා මේ රෙදි එයා පූජා කරපු එක ගැන එයා ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ පළඳ ගන්නේ විශේෂ උත්සව අවස්ථාවලදී විතරයිලු. අනිත් වෙලාවට ඒවා නවල පරිස්සම් කරලා තියෙනවා. No, it says whatever his like you have suit for special occasions. So in these days you might have seen him bring me these 2 Armani suits and tuxedos and give them. ඒ වගේ මංගල වස්ත්‍ර යුගලේ. එයා මංගල අවස්ථාවලදී විශේෂ අවස්ථාවලදී තමයි මේක පාවිච්චි. Celebratory or special occasions clothes. Wedding package. ඒ වගේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ එයාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඇතිවෙච්ච ප්‍රසාදය නිසා තිබුණු හොඳම ඇඳුම බුදුරජාණන්ට පූජා කළා. ඒකයි. එයාගේ ශ්‍රද්ධාව ඒ කියන්නේ. This just explaining about the faith towards the Buddha he had, or that has arisen in him. So he was on his way, probably like business trip. So then he had set of special clothes for special occasions. So he said, like, get me those special, and gave them to them. ඊට පස්සේ තව පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා. ඇයි මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේක බාරගත්තේ කියලා. මොකද ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ කොන්දේසියක් පැනෙව්වා උපස්ථායක තනතුරට පත් කරගනිද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේට ලැබෙන දේවල් මට දෙන්න එපා කියලා. ඉතින් එහෙම තීද්දී ඇයි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේක බාරගත්තේ කියලා අටුවාව අහනවා. ඊට පස්සේ අටුවාව උත්තර දෙනවා මස්තක ප්‍රාප්ත කටයුතු ඇති බැවින්. ඒ කියන්නේ දැන් තමන්ගේ යුතුයකම කරලා ඉවරයි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ නිසාලු මේක බාරගත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන්සේට උපස්ථාන කරලා ඉවරයි. දැන් අද බුදුරජාණන්සේ පිරිනවම් පානවනේ. ඒකින් තමයි බාරගත්තේ. So then there is one point. Venerable Ananda, before accepting the position of Buddha's helper, he had some conditions, and one of them was not to get anything from the Buddha's, like what is offered to him, so not to give that time. So the commentary says,
now this was being done this way because this was the end of Ananda has like kind of finished looking after the Buddha because the Buddha was about to die. So there was a ඒකම තවත් පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. අවුරුදු 25ක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව ඉඳලා කිසිවක් ලැබුණේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් යම් දෝෂයක් එනවා නම් ඒකත් වළකන්න තමයි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේක බාර ගන්න තියෙන්නේ. Okay, so the commentary also says now for 25 years he did not get anything from the Buddha. So to prevent some kind of anger, Not anger. dosa is anger, no? වචනයක ඔවුන්ගේ බඳු වචනයකට ඉඩ නොතබා පිළිගත්තේ. ඒ කියන්නේ එහෙම කියන්න ඉඩ තියනවා කවුරු හරි කෙනෙක්. අවුරුදු 25ක් ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මොකුත් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වචනයක් කියන්න ඉඩ නොදෙන්නත් එක්ක තමයි මේ පාරක්. So others might say there might have been some like bad blood between the Buddha and Ananda, so to prevent that. මොකද? Blood? Bad blood. Bad blood. Bad blood. Means dosa. It's not matching up things. No good feeling, something missing. No good No feeling. Okay. It is said that somebody can say Buddha has not given anything to Ananda throughout long years, but to avoid, in order to avoid such a comment from others, Ananda accepted these clothes. තවත් අදහසක් තියෙනවා මේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට පූජා කළාම ඒක සංඝයාටත් පූජා කළා වගේ වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අනිත් හාමුදුරුවන්ටත් දීමේ පින මල්ල පුත්‍ර පුකුසට ලබා දෙන්න ඕන හින්දා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට දෙන්න කිව්වා කියලා කියනවා. And there is one thing when he says Achadesami, this is always used in Vinaya when people offer clothes, and the word sounds like they were going to wear it, but in Vinaya usually it meant they were just going to use it for the robes. So even though it says like he clothed him, but it did not mean they were really actually clothed him, they just use it as cloth for themselves. So this is the third reason, says this one, that if the Venerable Ananda gets it, that means Sangha will get it also. And sometimes it's only that they put the robe on the back, basically on you, not as in wearing, but just like putting, like in Vajrayana, Symbolically. they put this small cloth, you know, the whitish cloth. When you go to Tibet, they welcome you with the cloth by putting it around your neck. Like that, the Achadesami, you take it off and then you make it into cloth. ඔව් එතකොට ඔන්න වගේ අටුවාව තවත් කරුණු අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඊගා කොටසට අපි යමු. දැන් ඒකම තේරුම් ගන්න දැන් ඔය බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා අපි කියන එක මේ ඒ කාලේ ඉඳන්ම කියලා තියෙනවා වචන විතරක් පොඩ්ඩක් වෙනසු. ඒ සහම් බන්තේ භගවන්තං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මංච භික්ඛු සංඝංච. ඒ කාලේ ඉඳන් මේ බුදුන් දහම් සංඝුන් සරණ යාම තිබිලා තියෙනවා. So also now when we go for refuge to Buddha, Dhamma and Sangha, we can see the words have changed very little. So those days the people used to say, I go to, like now we say, Buddhaṃ saranam gacchāmi, Dhammaṃ saranam gacchāmi, Sanghaṃ saranam gacchāmi. So they used to say, Bhagavantang saranam gacchāmi, Dhammaṃ ca bhikkhu Sanghaṃ ca. අපි කියන මේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන එකත් එහෙමම තියෙනවා පෙළේ. So the way we do it this way, like 1, 2, 3, is also there in Upali. ඒ කියන්නේ අපි කියනවානේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ඒ අපි කියන ෆෝමැට් එක එහෙමම බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. So the Buddha talked about that format also, the way it's done now.
ඔබතුමියලා දන්න හැටියට කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? බුදුරජාණන්සේ කොහෙද දේශනා කළා කියලා? අපි හැමදාම කියන එකනේ. ඒක තියෙන තැන ත්‍රිපිටකයේ දැනගන්න එක හොඳයි. So the question was for the ladies here. You were saying this. Not ladies. Anybody can. Okay, so for the audience here that is not monks, you said that, even monks can tell. Okay, no problem. Okay, I asked this question openly. Where is this formula available? We used to go refuge today in Tripitaka. We say Buddhan Saranam Gacchami, Dhamman Saranam Gacchami, etc. Dutiyampi I think Tatiyampi. one is in Mahavaggapali. Yes, this is the place. This is the original place in Mahavaggapali, Mahakandaka. Buddha introduced these 3 refuges in order to give high ordination at the very beginning. And same format we can find in another place in Kuddaka Nikaya, Kuddaka part, in the first book. So these 2 places you find this format we use always today our affairs. Atako asma anando achira pakkante pukkuse malla putte tang singi vanna yugang mattan dharaniyam bhagavato kayang upanamesi. Tam bhagavato kayang upanamitan vitaccikang viya kayati. ඊට පස්සේ පුක්කුස මල්ල පුත්‍රයා පිටත් වෙලා ගිහිල්ලා ටික වෙලාවකින් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ රන්වන් සිනිඳු වස්ත්‍ර යුවල බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙරෙව්වා. එය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරුරට පෙරෙව්වහම ගිනි සිලු වගේ ගිනි අඟුරු රැසක් වගේ පේන්න පටන් ගත්තා. බබලන්න පටන් ගත්තා. අතකෝ ආස්ම ආනන්දෝ භගවන්තං ඒතදෝච. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක දැකලා මෙහෙම කිව්වා. අච්චරියම් බන්තේ අබ්බුතම් බන්තේ යාව පරිසුද්ධෝ බන්තේ තථාගතස්ස චවිවන්නේ. ස්වාමී තථාගතයන් වහන්සේගේ හැමේ පාට ඊ타ත්ම පිරිසිදුයි. පරිසුද්ධෝ පරියෝදාත ඊටාම් පිරිසිදුයි. ඉදම් බන්තේ සිංගිවන්න යුගම් මට්ටම් ධාරණියම් භගවත උපනාමිතං වීතච්චිකං විය කායති. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඊටාම රන්වන් ශරීරයට මේ රන්වන් පාට වස්ත්‍ර යුගලයේ පෙරෙව්වහම ගිනි අඟුරු රැසක් වගේ පේනවා කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. Soon after Pukkusa had gone, Ananda, having arranged one set of the golden robes ready to wear on the body of the Blessed One, observed that against the Blessed One's body it appeared dull. So, but they in Pali sound a bit different. Anyway, and he said, "It is wonderful, Bhante. It is amazing how clear and bright the Lord's skin appears. It looks even brighter than the golden colored robes ready to wear, in which he is clothed." කදර ඩල් කියලා කිව්වේ? Dull. ඔව් ඒක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කළේ කොහොමද? ඩල් කියලා. No, they say the color of the robe was dull or duller than the Buddha's skin. මෙතන එහෙමම කියවෙන්නේ නැහැ හැබැයි. Dull is like not bright. Not bright. Less bright. Yeah. Less bright compared to Lord Buddha. මෙතන ඍජුවම එහෙම කියවෙන්නේ නැහැ. මෙතන කියන තථාගතයන් වහන්සේ චවි වර්ණය කොතරම් පිරිසිදුද කියලා යනු සරණන. What is the Pali? Can you read the Pali please? අච්චරියම් බන්තේ අබ්බුතම් බන්තේ යාව පරිසුද්ධෝ බන්තේ තථාගතස්ස චවිවන්නෝ පරියෝදාතෝ ඉදම් බන්තේ සිංගි වන්න යුගං මට්ටං ධාරණියම් භගවත උපනාමිතං වීතච්චිකං වේ කායති. ගිනි අඟුරු රසක් මෙන් පැනේ යයි කිව්වා. ඒ කියන්නේ සලුව ගිනි අඟුරු වගේ පේන්න ගත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙරේවා. So I think they say when it's born, it looks like a hot embers or something like that. What? ගිනි අඟුරු. Yeah, hot embers. You know, you have right. fire embers when they are like Red hot.
red hot no, but charcoal. Is it? yeah, but it's okay. In English, you said red hot, but it's actually not red. It's kind of like a shining yellow, bright white color kind of thing. So this like glowing embers. So this one says is the rope looks like glowing embers because of Buddha's skin. So he translates that if you compare the Buddha's skin with that, it is glowing. No, in Pali there is no comparison or anything. No, that is there. Which word you take to refer comparison? Upanamitam. Upanamitam means you just cloth yourself. ඊගා කොටසටයන් ඒව මේතං ආනන්ද ද්විසුකෝ ආනන්ද කාලේසු අතුවිය තථාගතස්ස කායෝ පරිසුද්ධෝ හෝති චවිවන්නෝ පරියෝදාතු කතමේසු ද්විසු ආනන්ද ඒක ඇත්ත අවස්ථා දෙකකදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හැමේ පැහැය ඊටාත්ම පිරිසිදු වෙනවා බබලනවා ප්‍රභාස්වර වෙනවා කවර අවස්ථා දෙකකදීද යංචානන්ද රත්තින් තථාගතෝ අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුජ්ජති යංච රත්තින් තථාගතෝ අනුපාදිශේෂාය නිබ්බාන ධාතුවා පරිනිබ්බායති ඉමේසු කෝ ආනන්ද ද්විසු කාලේසු අතුවිය තථාගතස්ස කායෝ පරිසුද්ධෝ හෝති චවිවන්නෝ පරියෝදාතු ආනන්ද යම් රාත්‍රියක තථාගතයන් වහන්සේ අනුත්තර සම්මා සම්බෝධියට පත් වුණාද ඒ වගේම යම් රාත්‍රියක අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණයෙන් පිරිනිවන් පානවාද මේන්න මේ අවස්ථා දෙකේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චවි වර්ණය ඊ타ත්ම පැහැපත් වෙනවා කියලා දේශනා කළා. Just so Ananda, there are two occasions on which the Tathagata's skin appears especially clear and bright, which are the two. One is the night in which the Tathagata gains supreme enlightenment. The other is the night when he attains the Nibbana element without remainder. එතකොට බුදුරජාණන් පිරිනමන පාන ඊ타ත්ම සන්තෝෂය. On these two occasions, the Tathagata's skin appears especially clear and bright. අජ්ජකෝ පනානන්ද රත්ත්‍යා පච්චිමේ යාමේ කුසිනාරායන් උපවත්තනේ මල්ලානං සාලවනේ අනන්තරේන යමක සාලානං තථාගතස්ස පරිනිබ්බානං භවිස්සති ආනන්ද අදර පස්චිම යාමේ කුසිනාරා නුවර උපවත්තන සල්ලුයනේ මල්ලයන්ගේ සල් වනේ යමක ඒ කියන්නේ සල් ගස් යුගල අතරේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එහෙනම් තථාගතයන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පාම සිද්ධ වෙනවා ආයාමානන්ද යේන කකුත්තා නදී තේනුප සංකමිස්සාමාති ආනන්ද අපි දැන් කකුත්තා කියන නදියට ගඟට යන් එවම් බන්තේතිකෝ ආස්මා ආනන්දෝ භගවතෝ පච්චස්සෝසි. So it's kakutta. Yes, not kakutta. Kakutta. Because yesterday it was kukutta. Yes, here it is kakutta. No, in English in both ways it's kukutta, kakutta. Correct. Anyway, so tonight Ananda, in the last watch of the night, that means like tomorrow in the early morning, in the sal grove of the Malas near Kusinara between two sal trees, the Tathagata's final passing will take place. And now Ananda, let us go to the river Kakutta. Yes, even in previous occasion here kakutta. So the mistake was in the English. Okay. ඊට පස්සේ ගාථාවක් තියෙනවා සිංගී වන්නං යුගං මට්ටම් පුක්කුසෝ අභිහාරයි තේන අච්ඡාදිතෝ සත්තා හේම වන්නෝ අසෝභතාති රන්වන් මට සිලිටි වත් යුවලක් පුක්කුසතමේ එළවි ඒ කියන්නේ දුන්නා පූජා කළා එය හැඳ පෙර වූ ශාස්ත්‍රු රන් පැහැවූහු එබියාහ බුදුරජාණන්සේ රත්තරන් පාටයි තාම ලස්සනයි කියලා සංගී ධම්ම සංගායනා පාත්තු රහතුන් වහන්සේලා තමයි ඒ ගාථාව දාලා තියෙන්නේ. So the two stanzas again added by the monks that were doing the first Sangayana. Two golden robes were Pukusa's offering, brighter shone the teacher's body than its dress. ඊට පස්සේ අටුවා පැහැදිලි කරනවා මේ අවස්ථා දෙකේ බුදුරජාණන්සේගේ හැම ඊටාම පැහැපත් වෙන්න හේතු මොනවද කියලා.
ආහාර විශේෂය නිසාත් බලවත් සතුට නිසාත් කියලා තියෙනවා. So then the commentary goes to explain why is the skin so bright on those two occasions. So they say two reasons. One is food or like nutriments, and the other one is happiness. ඒක Or කියනවා kind of satisfaction, or I don't, because if we say happiness, we are getting into big trap. So kind of satisfied happiness. තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා බුදු වෙන දවසේ ආහාරයටත් දෙවිවරු දිව්‍ය ඕජස දානවා. ඒ වගේම පිරිනිවන් පාන දවසේ ආහාරයටත් දිව්‍ය ඕජස දානවා. So they say it's because both occasions the food is infused by the devas with these divine nutriments ඊට පස්සේ or nutritive essence. ඊට පස්සේ බුදු වෙන දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා මේ අනේක කල්ප කෝටි සතසහස්‍රේ රැස් කරන ලද කෙලෙස් ඔක්කොම අද ප්‍රහීන වුණා කියලා. ආන්න ඒක සිහි කරනකොට බලවත් සතුටක් උපදිනවා. ඒ සතුට නිසා සිත පහදිනවා. සිත පහදුණු හින්දා ලේ පැහැදෙනවා. ලේ පැහැදුණු හින්දා මනස 6 වෙනි කොට ඇති ඉන්ද්‍රිය අතිශයින් බබලනවා. ඉන්ද්‍රියන් 6 අතිශයින් බබලන්න පටන් ගන්නවා. So then it says, now on the night of the enlightenment, with the understanding now this work of these many years is finished, there is this kind of rapturous joy happening in the Buddha. So when that happens, the blood becomes purified, and when the blood becomes purified, the whole faculties and body becomes purified, and all the 6 faculties start kind of shining. පිරිනිවන් පාන දවසේ මම දැන් නොයෙක් ලක්ෂ ගණන් බුදුවරයන් අවබෝධ කරපු අමෘත මහා නිර්වාණ නම් නගරයට පිවිසෙන්නේ නැහැ. ඒක අර ලස්සනට කියලා තියෙන්නේ. බොහෝ බුදුවරු අවබෝධ කළ පිරිනිවීමට මාත් පැමිණෙනවා කියලා හිතනකොට විශාල සන්තෝෂයක් ඇති වෙනවා. එතකොටත් අර විදියටම මේ ඉන්ද්‍රියන් පැහැදිලා ශරීරේ බබලන්න ගන්නවා. Okay. So then they say the last night of enlightenment, the Buddha thinks, now I'm entering the big Not town. now parinibbana. Sorry, parinibbana, the last day. Now I'm going to enter this big town of all the Buddhas, something like that. So that's why It's not town actually, it's the way nicely expressing the idea. For me it's terribly expressed, because it sounds like I go to heavens. There is no such thing, right? No. Nibbana has no No, difference. but all the even normal Buddhists know it is not a city. No, but that's why that's how this Mahayana ideas about the Buddhas having this their realm where they are dwelling is. No, even Buddha has said same thing. No, there was a city, I found it again, etc. Nagara Sutta, if you read. Ancient Yes, past. ancient past. You need not to misrepresent these things. එතකොට ඔන්නෝම බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඊගාව කොටස අතකෝ භගවා මහතා බික්කු සංඝේන සද්දින් යේන කකුත්තා නදී තේනුක සංකම. ඊට පස්සේ මේ කකුත්තා නදියට පැමිණිය විශාල භික්ෂු පිරිසක් වෙත. උපසංකමිත්වා කකුත්තං නදින් අජ්ජෝගාහිත්වා නහත්වාච පිවිත්වාච පච්චුත්තරිත්වා යේන අම්බවනං තේනුක සංකම. එහෙම කකුත්තා නදියට ගිහිල්ලා කකුත්තා නදියෙන් නහලා වතුරක් දීලා ගඟෙන් එකතු වෙලා අඹ වනයේකට එළඹුණා. උපසංකමිත්වා ආස්මන්තං චුන්දකං ආමන්ත්‍රේස. චුන්දක කියන හාමුදුරන්ට කතා කළා. චුන්ද කියලා සමහරවල් කියන්න පුළුවන්. ඉංගමේ චුන්දක චතුග්ගුණ සංඝාටින් පඤ්ඤාපේහි කිලන්තෝස්මි චුන්දක නිපජ්ජිස්සාමි. මේ චුන්දක සංඝාටිය 4ට නවලා පනවන්න මට ක්ලාන්තයි සැතපෙන්නෙමි කියලා. වැදෙන්නෙමි කියලා.
සතපෙන්නේ කියලා. එවම් බන්තේතිකෝ ආස්මා චුන්දකෝ භගවතෝ පටිසුත්තා චතුග්ගුණ සංඝාටින් පඤ්ඤාපේසි. එහෙමයි ස්වාමීනි කියලා සංඝාටිය හතරට නමලා පැනෙව්වා. අතකෝ භගවා දක්ඛිනේන පස්සේන සීහසෙය්‍යං කප්පේසි පාදේන පාදං අච්ඡාදාය සතෝ සම්පජානෝ උත්තාන සංයම් මනසිකරිත්වා. එසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝාටියේ සිංහසෙය්‍යාව කළා. දකුණු පැත්තට හැරිලා පාදයේ මත තබලා නැගිටින වෙලාවක සලකා බලලා මේ සිංහසෙය්‍යාවෙන් සැතපුණා. ආයස්මාපන චුන්දකෝ තතේ භගවතෝ පූරතෝ නිසීදි. ඒ චුන්දක ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව එතනම හිටියා. Then, double rope, no? then the Lord went with a large number of monks to the river Kakutta. He entered the water, bathed and drank, and emerging went to Mango Grove, where he said to the Venerable Chundaka, "Come, Chundaka, fold a rope." There he is not translating. So rope here means Sangati, the double rope. Fold the double rope in four for me. I feel faintish and I want to lie down. Very well, Bante said Chundaka and did so. ඊට පස්සේ ගාථාවගේ තියෙනවා. ගන්්වාන බුද්ධෝ නදියං කපුත්තං අච්චෝදකං සාතෝදකං විප්පසන්නං ඕගාහි සත්තා සුකිලන්ත රූපෝ තථාගතෝ අපටිමෝද ලෝකේ නහත්වාච පීත්වා චුදතාරී සත්තා පුරක්ඛතෝ බික්ඛු ගනස්ස මජ්ජේ සත්තා පවත්තා භගවාද ධම්මේ උපාගමී අම්බ වනං මහේසි ආමන්තයේ චුන්දකං නාම බික්ඛුං චතුග්ගුණං පත්තරමේ නිපච්චං සෝචෝදිතෝ භාවි තත්තේන චුන්දෝ චතුග්ගුණං පත්තරී කිප්පමේව නිපජ්ජි සත්තා සුකිලන්ත රූපෝ චුන්දෝපි තත්ත පමුකේ නිසීදි. අර දැන් කිව්ව ටිකම ගාථා වලින් කියනවා. ඒවා ලස්සන වචන වලින් කියලා තියෙනවා. මෙලව අප්‍රතිම ශාස්ත්‍රු තථාගත බුදුරජු කකුත්තා නදිය කරා වැඩ ඉතා ක්ලාන්ත ස්වභාවය ඇත්තා වූ එහි දියට බටහ. ශාස්ත්‍රු දිය නහා පැන් වළඳා භික්ෂංගන මැද පෙරටව සිටියෝ නදියෙන් ගොඩ නැංගාහ. මෙහි ධර්මයේ ප්‍රවුක්ත වූ මහේෂී වූ භගවත් ශාස්ත්‍රු අඹවණයට වැඩිය. චුන්දක නම් මහන බනවා අර ටිකම තියෙනවා. හරි. So then the Lord adopted the lion posture, lying on his right side, placing one foot on the other, mindful and with clear comprehension, bearing in mind the time of awakening. Okay. And the Venerable Chundaka sat down in front of the Lord. Then there are verses, this again by the Sanghayana. Yes. Put by the Arahats of Sanghayana, which Venerable Dhammarakita finds beautiful. The Buddha, because because this is Lasana. I don't. So if you like them yourself, you should say I like them, not that they are general. The Buddha, having gone to Kakuta, the river, with its clear, bright and pleasant waters, therein the teacher plunged his very body, Tathagata, without an equal in this world. Surrounded by the monks whose head he was, teacher and the blessed one, preserver of Dhamma. To the mango grove the great sage went, and to Chundaka the monk he said, "On a fourfold rope I will lie down." And thus adjourned by the great adept, Chundaka placed the fourfold rope. The teacher laid his weary limbs to rest, while Chundaka kept watch beside him. Can we go to the part again when it says in his mind awakening? Does it use the normal? In this gathas? No, just before. When he lay down. Because this is very often mentioned in Jagarayanu Yogi or these suttas. It's similar, so I am asking whether it uses even for the like in that section. It's like the noting before, like
falling asleep, Yes, noting yes. time of waking up. Same. Now it is a Okay. It's He's saying he's sa- going to. But Sat- it's not phrased. සතෝ සම්පජාන උට්ටාන සංඥම් මනසිකරිත්වා. Uttana samaya. Uttana together. sign. Yeah. උට්ටාන සංඥම් මනසිකරිත්වා. Yeah. Yeah, but Uttana can kind of mean also from the meditation, no? No, not meditation. Normally, always when you find the line explaining Sinhasaya, these words are there. Sato Sampajano Uttana Sanya Manasikari. It's basically rising It's up. always Uttana is everywhere So you did find he this really line. then go and sleep? Huh? Did he then really go and sleep? No, I think He doesn't sleep much. just resting He rests his over body. there. Sati Sampajana. No, it is said, නුවණින් දක්නාසේ නැගී සිටිනවා සංඥාව සිත්ති කොට දකුණැලෙන් සිංහසෙයියාව කළසේක. So no, my point is if it talks about sleeping or not. Because It normally is about Sinhasaya. See, when you say Sinhasaya, it Okay. is here. It's lying down, I think. He doesn't sleep and snore. Okay. Yeah, No, I know. so that He- means in the other occasions it should not be maybe also translated as sleeping but as resting. Yes, exactly. I think that's correct. Okay. Resting Now and in rising English up. it is sleeping. No, here it is not, but in other places when this one is used, it sounds like you lie down to sleep and note the time when you wake up. So But that's why. actually, always these lines are there everywhere. But it doesn't say anything about sleep. But Correct. it is said sato sampajano uttana sanya manasikaretva. That's all. Exactly. That's all. So you Whether you- Uttana Sanya means getting up from that position. Perception of rising up. Uttana is rising, Yes. basically. Even if you didn't sleep. Even if you don't sleep, yes. Correct. Yes. Because he's lying down. Saya means lying down. So he decides when to get No, up. but say that's the problem in Pali. Saya can mean sleep also. That's Yeah, for us it's sleep. For normal people it can be, but in this particular instance, when you talk about Sinhasaya, it is always you lie down. Whether you fall in sleep or not, it doesn't talk here. so. But then he knew he was going to get parinibbana and not get up. So why would we have sanya about getting up? Because he What, will go through the jhanas before attaining But Nibbana. it's unnecessary question because No, Buddha no, just it's- lie down for resting. That's Yeah, all. but the Uttana Sanya, Yes. if it Rising means up. physically rising up, Yes. there was not going to be that because he will be dead, you know. No. He is going to lie. He is not come to the final bed. Ah, no, Sit up that's and that's continue. what I'm Yes. asking. This Okay. is before last Okay. lying down. Okay. Before between two salas streets. Yes. Who is this Venerable Chundaka? Can Chundaka. you tell little? That was the other question. Who was Chundaka? Chundaka can be there is a Chunda called Venerable Sariputra's brother. That is, It can be that Arahant. So the Probably. commentary does not say. anything. Commentary doesn't say anything about Chunda. he's the one who brought Venerable Sariputta's news to Venerable Ananda and they went to Lord Buddha, right? Huh? Venerable Sariputta dies and Venerable Chundaka comes to Venerable Ananda, tells him that Yes, he has that's died, right. so That's let's right. go and tell Lord Buddha. Now here commentary further explain why it is said to Chundaka at that moment Venerable Ananda was washing Buddha's bathing cloth. Oh, That's why Buddha asked Chundaka to lie this cloth double robe. Okay. Yes. And this is still not the final when No, he no, dies. no, okay, no, okay. Now it's clear. That's why I was confused. Why is this Uttara Sanya? Okay. We are still not there. No. Okay. Then Buddha says, Atako Bhagava Asmantang Anandang Amantesi. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කළා. සියාකෝ පනානන්ද චුන්දස්ස කම්මාර පුත්තස්ස කෝචි විප්පටිසාරං උපදෙහිය. ආනන්ද සමහරු ඉන්න පුළුවන් චුන්ද කර්මාර පුත්‍රයාට විපිලිසර උපදවන අය. තස්සතේ ආවසෝ චුන්ද අලාභා තස්සතේ දුල්ලද්දන් යසතේ තථාගතෝ පච්චිම පිණ්ඩපාතම් බුංජිත්වා පරිනිබ්බුතෝති. ඔබගෙන් දානේ වළඳලා තමයි බුදුරජාණන්සේ පිරිනවම් පෑවේ කියලා චුන්දට විපිලිසර උපදවන අය ඉන්න පුළුවන්. ඒ දැන් කොයි කාලෙත් මිනිස්සු එහෙම වැඩ කරනවානේ. විපිලිසර උපදවන්න පුළුවන්.
චුන්දස්සානන්ද කම්මාර පුත්තස ඒවම් විපිලිසාරෝ විනේතබ්බෝ. ඒ වගේ විපිලිසරයක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා නම් ඒක දුරු කරන්න ඕන ආනන්ද. තසතේ ආවසෝ ලාභා. ඇවැත්නි ඒක ඔබට ලාභයක්. තස්සතේ සුලද්දන් ඔබ විසින් මනාකොට ලබන ලද්දක්. යස්සතේ තථාගතෝ පච්චිමං පිණ්ඩපාතං බුඤ්ජිත්වා පරිනිබ්බුතෝ. යම් හේකින් ඔබගෙන් පිණ්ඩපාත වළඳලා බුදුරජාණන්සේ පිරිනවම් පෑවද ඒක ඔබට ලොකු ලාභයක් කියලා එයාගේ විපිලිසරයක් ඇති වුණොත් ඒක දුරු කරන්න ඕන ආනන්ද. සම්මුඛා මේතං ආවසෝ චුන්ද භගවතෝ සම්මුඛා පටිග්ගහිතං. චුන්ද මම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහලා තියෙනවා බුදුරජාණන්සේ ගාවදින් පිළිඅරන් තියෙනවා ද්වේමේ පිණ්ඩපාතා මහප්පලා සමවිපාක අතිවි අඤ්ඤේ පිණ්ඩපාතේ මහප්පල තරාච මහානිසංස තරාච. මේ පිණ්ඩපාත දෙකක් තියෙනවා අනික් ඔක්කොම පිණ්ඩපාතයන්ට වඩා මහත්ඵල මහානිසංස වෙන. කතමේ ද්වේ මොනවද මේ දෙක? යංච පිණ්ඩපාතං බුඤ්ජිත්වා තථාගතෝ අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුජ්ජති. යම් පිණ්ඩපාතයක් වළඳලා තථාගතයන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. ඒ පිණ්ඩපාතයත් යංච පිණ්ඩපාතං බුඤ්ජිත්වා තථාගතෝ අනුපාදිශේෂයි නිබ්බාන ධාතුව පරිනිබ්බායති. යම් පිණ්ඩපාතයක් වළඳලා බුදුරජාණන් පිරිනිවන් පෑවද ඉමේ ද්වේ පිණ්ඩපාතා සමඵලා සමවිපාකා. මේ පිණ්ඩපාත දෙක සම ප්‍රතිඵල සමව පින් සිද්ධ වෙන සම ඵල දෙන දෙකක්. ඒ වගේම අතිවිය අඤ්ඤේ පිණ්ඩපාතේ මහප්ඵල තරාච මහානිසංස තරාච. අනික් පිණ්ඩපාතයන්ට වඩා මේ දෙක ඊටා වැඩියෙන් ප්‍රතිඵලදා එහෙම තා ආනිසංසදායකයි පින් සිද්ධ වෙනවා කියලා චුන්දගේ හිත හදන්න ඕන කියලා බුදුරජාණන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට වදාලා. Then the Blessed One said to Venerable Ananda, it might happen, Ananda, that Chunda the smith should feel remorse, thinking, it is your fault, friend Chunda, it is by your misdeed that the Tathagata gained the final Nibbana after taking his last meal from you. But Chunda's remorse should be expelled in this way. That is your merit, that is actually I think normally say this is a gain, this is a great gain for you, Chunda, that the Tathagatas gained final Nibbana after taking his last meal from you. For friend Chunda, I have heard and understood from the Blessed One's own lips that these two alms givings are of the great fruit and of very great fruit, more fruitful and advantageous than any other. Which two? The one is the alms giving after eating which the Tathagata attains supreme enlightenment. The other is the one after which he attains the Nibbana element without remainder at his final passing. These two alms givings are more fruitful and profitable than all others. Chunda's deed is conducive to long life, to good looks, to happiness, to fame, to heaven and lordship. In this way, Ananda, Chunda's remorse is to be expelled. ඒකට තමයි කිව්වේ නේද? I was thinking I did not get it. ආයු සංවත්තනිකම් පනායස් මතා චුන්දේන කම්මාර පුත්තේන කම්මං උපචිතං. චුන්ද කර්මාර පුත්‍රයා විසින් ආයුෂ ලබා දෙන කර්මයක් රැස් කරගත්තා. සුඛ සංවත්තනිකං වර්ණ සංවත්තනිකං සැපය පිණිස හේතු වෙන, වර්ණය පිණිස හේතු වෙන, යසස පිණිස හේතු වෙන, අධිපති භව පිණිස හේතු වෙන කර්මයක් චුන්ද කර්මාර පුත්‍රයා විසින් රැස් කරගත්තා කියලා ආනන්ද මෙසේ චුන්දගේ යම් විපිරිසරයක් ඇති වුණොත් ඒක දුරු කළ යුතුයි කියලා බුදුරජාණන්සේ වදාළා. අතකෝ භගවා ඒතමත්තං ඉදිත්වා තායං වේලායන් ඉමං උදානං උදානේසි. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන්සේ මේ උදානයත් පහල කළා. උදාන කියන්නේ කාටවත් කියන ඒවා නෙවෙයි. ප්‍රීතිය නිසා ස්වභාවයෙන්ම මුවින් පිට වෙන වචන වලට කියන උදාන. දදතෝ පුඤ්ඤං පවඩ්ඩති සංයමතෝ වේරං වීයති. දෙන කෙනාට පින් වැඩේ, සිල් රකින්න කෙනාගේ හිතේ වෛරය නොපවති. කුසලෝ ජහාති පාපකං රාග දෝෂ මෝහක්ඛයාස නිබ්බුතෝති. මෙසේ පව් දුරලා රාග දෝෂ මෝහ මුල් ඉදිරීමෙන්
කෙලෙස් පිරිනිවනින්ද ඊට පස්සු ස්කන්ධ පරිනිර්වාණයෙන්ද පිරිනිවන් පෑවේ වේ කියලා තමයි ඒ ගාථාවේ සිංහල තේරුම. Then the Lord, the Blessed One, having settled this matter at that time, uttered this verse. The uttered verse is always like sometimes they call them peons of joys. It's like inspired utterance. It's not just what a line that one says to another. It's like inspired. By giving, merit grows. By restraint, hate is checked. He who's skilled abandons evil things. As greed, hate, and folly wane, nibbana's gain. ඊට පස්සේ මේ අටුවා මේකේ මේ තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් සුජාතාව කිරිපිඩි දුන්නේ බුදු වෙලා නැතුව කෙලෙස් සහිත කෙනෙක්ට. දැන් චුන්ද මේ දානේ දුන්නේ බුදු කෙනෙක්ට. ඉතින් මේ දෙක සම වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ පෙන්නලා දෙනවා ඒ සුජාතාව දුන්න පිණ්ඩපාතේ වළඳලා බුදුරජාණන්සේ කෙලෙස් පිරිනිවීමෙන් පිරිනිවුණා. දැන් මේ චුන්ද දුන්න දානේ වළඳලා ස්කන්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පිරිනිවුණා. ඊට පස්සේ සුජාතාවගේ දානේ වළඳලා කෝටි 24 ලක්ෂයක් සංඛ්‍යාත සමාපත්තීන්ට සමවැදුණා බුදු වෙන දවසේ. දැන් මේ පිරිනිවන් පාන අවස්ථාවේදීත් ඒ වගේ සමාපත්තීන්ට සමවදිනවා. So then the commentarians comment why you compare the gift that Sujata gave and this Chunda, because the Sujata gave meal to a person with defilements. So whereas he was the Sammasambuddha in the Chunda's, Smith's Chunda's gift. So they say now with the first gift he manages to cut all the defilements and attain Nibbana. With this last gift he like attains Nibbana without remainder and Nibbana element without remainder. That's what they call it in English. I understand it to be like the beginning of the Buddha career and the end of the Buddha career. The first meal that allows you to become Buddha and begin your career as a Buddha, and the last meal that ends your career as a Buddha. That was not okay now. Here it is said because of anyway having first meal you attain klesha parinibbana. Yes, I understand. Having last meal attain skandha parinibbana. Yes, I understand that, So but I'm giving another analogy. This is the career. The second part which I still did not manage to translate was in the first night the Buddha attains all these special attainments, and that's the night of the enlightenment, and he attains the same kind of amazing number of high attainments at the last, in his last day, like last night. So what are those attainments? Yes, It is called koti 24 ලක්ෂයක් සමාපත්තීන්. Koti VC Lakshya. That is like 100 million, 10 million. Koti is 10 million. Koti is 10 million. 2,400,000 attainments it is called. More than that. No, කෝටි is 10 24. million. කෝටි 24 Koti, ලක්ෂයක්. sorry, Koti, not Lakshya. කෝටි 24 ලක්ෂයක්. That So- means VC Hattar Lakshya. So VC Hattar two- is 24, no? Yes. 240 million. Sorry. not 240 240 million into the power 100,000. Times 100,000. And but does it name what are those attainments? No, not name. Just says it. Yes. So this is the 10 by the power of 6 by the power of. But one would expect that the Buddha has already attained everything by that point. So it is like 240 by the power of multiply by the 10 by the power of 30. 30. Yeah. It's unbelievable number. But one I don't understand is at that point those attainments, how will it help anybody? Cosmos. It's kind of you enjoying your attainment. But Okay, so no it's need basically any. not to help others. No, Just no. This is his last fruit, basically. Last fruit, yes. For him. Yes. If you, after you working hard, if you get something, why don't you eat it?
Right. This is your last fruit, basically. yes. එතකොට තවත් හේතුවක් තියෙනවා මෙහෙම මේ දාන දෙක ගැන කිව්වහම ඒක අහන සුජාතාවටත් මට පේන හැටියට සුජාතාවටත් ඒ වගේම චුන්දටත් විශාල ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසාත් මේ කාරණාව So the other reason, according to how the Marketanga understands the explanation, it seems because both Sujata and Chunda will hear about this, they will get even more happy. ඊට පස්සේ අර වචනවල තේරුම් ටික ටික තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අද දවසට අපි මෙතකින් සමාප්ත කරමු. එතකොට මේ හතරවෙනි බණවාර අපි It's ඉවර the end කරමු. of the fourth recital. End of fourth. Yes. එහෙනම් හැමදෙනාටම තෙරුවන් May සරණයි. all of us be Two more, no? have Two more, yes. refuge in the Triple Gem, and thanks for this.